persona that the president's going to deliver will be far removed from the actual reality. President Ramaphosa vado amba na lushaka zwino. They don't want us in parliament today because it's a group of cowards. There is no leader who's a coward like President Ramaphosa, who's been protected by the judges. Valihoro la EFF vari mirado ya lihoro lavo avanga to generera kama mbiwa na lushaka nga presidente na musi. Nda ndi madekwana ndine chanduko ligege ndikuvatanganidza kha mafhungo a Tshivenda pana kha SABC 2 tata wafunda libuselwa nga vone henefha yani ngaribe rothe. Fungola thoma leri presidente Ramaphosa vado amba na lushaka zwino nga iri ya sumbe madekwana vadzulapo vana zwinji zwe valavelela kha chipichi cha mupresidente. As a Cape Youth Collective, we think the persona that the president's going to deliver will be far removed from the actual reality lived by South Africans. I would say it's too late, but I think something that's particularly important right now would be the issues faced by students. Students at CPUT are currently unhoused, mass buses in shambles. So for me, that's something that needs to be addressed, but I highly doubt it will be adequately addressed or dealt with. South Africa is incredibly unsafe, and it has been for a long time. Our women are under incredible violence, are experiencing incredible violence today. Gender-based violence is at an unprecedented level, not just here, and it's like nowhere else on the world. Vamwe vadivi vako amba uri naho lino shango lonoita mvelaphanḓa sani la khaedu zononga u fhungudza vhutshinyi khathihi na khaedu dza kutshilele kwa vhadzulapo sani la ikonomi fhedzi hu kha ḓivha na u ṱahedza huhulwane sani la u tevhedziwa ha mbekanyamaitele. Vari mathomo maswa a presidente wa shango Vho Ramaphosa a kha ḓivha kule na u swikelelea. Madzangano a vhadzulapo a khou amba uri mathomo maswa e vhafulufhedziswa one otovha muloro u sa wedzi nahone zwo swikisa kha u hulela ha vhutshinyi ha khakhathi. Muṅwe muṱa wa Mpumalanga une wa sokou takalela u buliwa nga dzina vha ri a tou vha mashudu mavhuyo ḓiwana vha tshi khou ḓitshila nga murahu ha u sumbiwa nga tshigidi nga mafobvu vhe vha dzhenela vhusiku vho eḓela. A home is supposed to be a place where one is safe, but when people just get into your house with guns pointed at you, it's very disturbing. Ba muṱa uyu vha tou vha vhaṅwe vha vhanzhi vha vha ponya u ṱhasela u vhifhaho kha ḽino shango tshiimo tshe vhanzhi vha ri a tshivhui tsha vhatshifanyiso tshe vha fulufhedziswa tshone u ḓani ha democracy. Every time when there's a SONA, we hear more promises, so enticing factors that no, you're going to do this and this and this, but nothing has ever been done. We are tired of this things that is going on in our country. The new dawn he talked about is a new disaster to me. He brought a disaster in our country, chaos and nothing else. Zwa tshuwa khevheledza muḓagasi nazwo ita vhaṅwe thaidzo sino vhukono kha ḽino shango. One of the people that came here is a repeat offender because he confessed that he was here for the second time to come and harvest the cable. Musi vhuṅwe ha vhutshinyi vhu tshi vhigiwa ya nga vha Stats SA vhuṅwe haho vhu fhelela muyani. We think that there could possibly be some form of measures which would ensure that we collectively work together in dealing with the crime situation. Of course, going into the SONA, we're expecting that the president would obviously speak to the efforts that they would be putting in. Vhadzia vhutshinyi vho sumbedza u fa luvalo musi vha tshi isa vhutshinyi havho na ngomu fhethu u khethwa. Afho ṱhatshelwa vhafunzi vhavhili vunḓu ḽino ḽa Gauteng zwivhidzoni zwivhili zwo fhambananaho. The new dawn is still a work in progress, and its success will depend on government's ability to adapt and respond effectively to these complex challenges. Musi lushaka lwo ralo imela u pfa President Vho Ramaphosa vha tshi amba nalo madekwana ano fulufhelo ḽavho ndi ḽa uri hu vhe na tshanduko kha tsireledzo yavho hu si fulufhedzo dzino tshithungomo.
Chipichi cha amba na rushaka nga presidente wa shango kana sona achikosoka pa chipichi cha politiki phase. Ichi chipichi chiva chokatera na mafhungo a ekonomi ani akwa mabutchiro abazulapo. Phase mwamwe na mumwe chimo cha kuchirere kwa bazulapo balino shango badzi milioni abusumbezi ushanduka. Kama ngumasiya wana chimo cha ekonomi cha bazulapo chichikoto unana utserafasi musi khaedu za oshaya mishumo. Bushayi khathina osalingana zichikoto uhulera. Nganda izo hunambirero za uri bazulapo balino shango bononeta nga pfulupedziso zine baiterwa ngwa hamwe na mumwe hune bunji hazo zasokoferera muyani. Musi president wachina chiza chipichi chawo cha uvula paramende cha uthoma nga gidimbiri fumi malo obona fulufero leworo lauri udovana chaluko khulu ka ekonomi. Now, in every one of the State of the Nation addresses since then, a lot of these promises have been kind of reiterated, but people have become extremely disillusioned that they are not seeing those promises being being translated into properly implemented courses of action that would have seen a turnaround in the economy. Chipichi chavo cha uvula paramende mahola chiva chosedzisa kha ukhwinisa sekitara ya zwa fulufulu evaita na uthola minister wa mudagasi witira utandula thaidzo ya mudagasi. We want to see if ESCOM is now turning the corner, or when the president expects ESCOM to turn the corner. And obviously with ESCOM, you know, the numbers will tell the truth. You can't try and create things that are not there. So we'll be expecting an update on what's going on at ESCOM, in particular with the government support to ESCOM's balance sheet, if that's been rolled out and if it's visibly starting to have an impact on the operations at ESCOM. But Black Business Council varofera mingwa ya fararu arika mvuso wa demokrasi chine chava chipinga chavudi cha uvusuluza ekonomi na usimandinganelo. Vari loro livusi likuti obvera khagara ka ukundelwa halo na ululamisa zvithu. When you look at the ownership of the economy, black people still own less than 5% of the economy. I don't even want to talk about the ownership of the land and everything else. Chimule ya zwiporo na wimangarava isioka chimo chavudi wambesonga hayo naka khuvangano ya zwa migodi one akhulavelo represidente vado amba mano autandula thaidzo iyi. 70% of the people we spoke to, whether it's local or offshore business, the guys are saying we're extremely worried about Transnet. We're extremely worried about the state of the infrastructure that should service the logistics that will help South Africa to import and export. Zvichizvoraro va Black Business Council vari muvuso ukuti osedzesa kha utikedza mabindu matuku saizvi andeme vukuma kha usika mishumo. We have raised the issues of access to funding, access to the market, because if you don't have those two, you can have all these other enterprise development programs where they teach you how to type and Excel spreadsheet, but if you don't have access to funding and access to the market, it doesn't matter. And that should be done by utilizing government institutions, the IDCs of this world. Musi chipichi cha uvula paramende cholindelwa nga mato matsuku vunja vadzulapo vakutodovona arali chidodisambira phanda. Vali horo la EFF vari mirado yavo yothe ya paramende avanga to general mushumo wa zwino madekwana wa chipichi cha rushaka nga presidente wa shango kana sona. Izo ziko udanga mrau hamusi kote kurane ya Western Cape yotusira kule kumbero ya lihoro ili ya uhanezana na uirezwa hamirado yavo ya rati uchinera mushumo uyu. Lihoro la EFF liko teya ulipa na mashereni azuro la kote. Matamoni na musi lihoro la EFF lodo visa shtatamende lichiko amba uri. Liko uhanezana na kathuro iyo ya kote. Mirado miurane wali lihoro la EFF bane bakatera na mranga panda walo wo Julius Malima wodo irezwa rwa mwezi wote wa ruhuhi ujanera mushumo ya paramende nga mrau hamusi wotitisa chipichi cha mahola musi presidente bachiko amba na rushaka. Aba mirado yote ya rati wodo humbera kote uri iperise zwa irezwa habo pezi kote ya hanezana nazo. He has failed completely. He said Tumamina, but he was saying Tumamina to go and switch off electricity. He was saying Tumamina to go and close jobs and collapse the economy. He has failed in all aspects. Health facilities have collapsed. The infrastructure that he inherited has
collapsed because the man has got nothing that he can do right, especially with this collective of the ANC. They don't want us in parliament today because it's a group of cowards. There is no leader who's a coward like President Ramaphosa, who's been protected by the judges. musi zwo ḓiralo phanḓa ha mushumo wa tshipitshi tsha lushaka zwenezwi na madekwana ḽihoro ḽa EFF ḽo mbo ḓi ya khothe ya ndayotewa. Izwi ndi ṱoḓa u itela khaedu tsheo ya ṅwedzi wa nyendavhusiku mba mahoḽa ya phalamennde ya u sa ṱanganedza muvhigo wa tshigwada tsha vhaḓivhi tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe une wa kwama u ṱanguliwa ha masheleni bulasini ya Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa ya Phalaphala khathihi na u hana phalamennde u isa muvhigo uyo kha komiti ine ya shumana na zwenezwo. Kha maṅwalo avho vha ḽihoro ḽa EFF vha khou ṱoḓa tsheo iyo i tshi humiseliwa murahu na u sa vha mulayoni. Ḽihoro iḽi ḽi khou amba uri buthano ḽa lushaka a ḽo ngo tshimbidza zwithu nga nḓila yone musi ḽi tshi thivhela dziṅwe tsedzuluso kha Phuresidennde naho hu na mawanwa a muvhigo wa tshigwada itsho. Zwa zwino ri vhaḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga maambiwa na lushaka nga Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vhane vha ḓo ṋetshedza tshipitshi tsha u vula phalamennde afho ri vhudzisa uri ndi zwifhio zwa ndeme zwine vha khou lavhelela uri Phuresidennde vha ḓo amba nga hazwo. Vhupfiwa vhu tevhelaho a si ya SABC ndi ya vhaṱaleli. Vhupfiwa ho thoma vhu khou ḓa na Ndivho Godfrey Mutabatsindi vha ri u bva Pretoria Sunnyside nga u shuma hayani ndi ya mulima pfananani a huna vha khou tou dovholosa zwa ṅwaha na ṅwaha. Lutendo Ravele u bva Liphaswa uri nṋe ndi vhona hu sina zwiswa zwine nda khou lavhelela nga maanḓa ndo sedza uri ho ḓala pfulufhedziso nyito do. Vincent Khotsia Tshedza Mulaudzi u bva Lwamondo Khumbe Tshalova kha 21 Jump Street zwa muḓagasi na u khauwa na u sika mishumo. Lucas muthu wa vhathu Vukela a ri u bva Pretoria Sunnyside nga u shuma hayani ndi ya mulima pfananani a huna vha khou tou dovholosa zwa ṅwaha nga ṅwaha. Ri khou livhuwa nga maanḓa vhupfiwa havho kha fhungo iḽi nga ri bvele phanḓa. Khumbelo ya uri mulandu wa vhuaḓa na vhufhura wa mudzulaphanḓa wa kale wa ḽihoro ḽa ANC vunḓuni ḽa Northern Cape Bo John Block u bvisiwe kha mutevhe wa milandu i re khothe yo thudzelwa kule. Mulandu wa Bo Block vhane vha vha nnḓa nga parula khathihi na vhaṅwe vha khwelwa ngavho vhavhili wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa ṱhanu ḽa Lambamai. U fhiriselwa u phanḓa ndi u itela u ṋea tshifhinga vhoramilayo vhavho uri vha khunyeledze mbadelo dza maṅwalo a tsengo iyo. I am further of the view that at present time the matter is trial ready. The only obstacle is the copies that need to be made available, copies and the docket contents that need to be made available to the defense. I am of the view that the delays currently is due to the defense not paying for the copies of the docket contents. Vha songo ṱutshela kule ri ya maragani vha ḓo pfa nga ha ramavili wa kale Love Mondo ane a ri u ḓo dzhenela khetho dza vhuphuresidennde sa nkhetheni o ḓiimisaho nga eṱhe. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Ḽiṅwe fhungo ḽi ri ramavili wa kale o no bva Limpopo ane zwino u dzula Australia Love Mondo o ḓivhadza uri u khou ḓo dzhenela khetho guṱe dza ṋaṅwaha sa nkhetheni o ḓiimisaho nga eṱhe. Ingwene ya kale ya ḽifhasi wa miṅwaha ya 52 o vhuya fhano hayani Afrika Tshipembe hune a khou rwela ṱari fulo ḽawe ḽa dzikhetho ḽa u ṱoḓa u wana tshidulo tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe. Vondo bebuwa kha ḽa Musina vho pfulutshela Australia miṅwani ya 27 yo fhiraho vha ri a vha ḓisoli vhunga zwine vha vha zwone na musi zwo ḓa nga shango iḽo vha ri a ngo ya vha ṱutshela Afrika Tshipembe lwa tshoṱhe. Decision ya uya Australia no ndi vhona arali ndo sedza mafhungo oṱhe ndi vhona uri ndo ya nda ita decision ya vhuḓi na musi ndi khou kona u dzula hafha ndi amba na vhathu vha thetshelesa zwine nda khou zwi amba
because of decision ene yangisa Australia. Bondo vari uvi avo pano Afrika Tshipembe ndi u laṱa vhutshilo ha maṱereṱere ngei kha ḽa Australia. Avhangoni ya kale ya IBO ya mulemelelu vari zwa BEE ndi zwone tshivhangi tshihulu tsha vhushai Afrika Tshipembe. BEE i khou itisa uri vhathu hava vhane vha kona u ḓa hafha South Africa vari vha fhaṱele vhathu zwithu vha thuse vhathu uri vhathu vha wane mishumo a vha ṱoḓi u ḓa hafha ngauri vha khou shavha hei BEE. Tshigwada tsha fulo ḽa vhanḓou tshi ri tshi khou shuma vhukuma. Ro sedza kha sia ḽemesina ane maḓuvha oṱhe ra swika ra shuma ndo vhona u tshi khou shumea dzi kereke dzi tshi khou ri ṱanganedza nga vhunzhi vhathu vho takala vha tshi khou sumbedzisa uri tshumelo ine murangaphanḓa vho Love Mondo vha khou vha pfulufhedzisa yone vha pfa vha na pfulufhelo. Fulo ḽa vhanḓou ḽi ḓo ya Afrika Tshipembe ḽoṱhe nga u tou angaredza. Lutendo Boboli, SABC News, Polokwane. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18.95, bondo 23.86, euro 20.38, pula ya Botswana 138. Mikovhe phala JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,031, platinum ndi $877, oil sonkunakiswaho ndi $80.46 nga fagi. Zwa zwino rilipa kha vhupfiwa ha vhaṱaleli nga mutambo wa dzi semifinal vhukati ha Bafana na Nigeria he Bafana vhakundiwa nga dzi penala. Vhupfiwa vhutevhelaho ndi ya vhaṱaleli a si ya SABC. Kha fhungo ḽa ḓuvha no ya nga nṋe ndi khou vhona kutambele kwa thimu ya Bafana ko khwinifhadzea nga maanḓa na ndi tshi nga ri mugudisi Vho Hugo Bros a ri vha fhe tshifhinga vha ḓo ri isa kha World Cup i tevhelaho. Vhatukana vhoṱhe vho shuma Bafana ndi tshi ri a ri ye ri vha pembelele musi vha tshi vhuya ngei OR Tambo afha ndi vhona mabege nga phakateho. Kutambele kwavhuḓi kwa Bafana kune muṅwe na muṅwe vha songo lavhelela zwino ndi soko vhona uri tshone tshifhinga tsho ri mugudisi Vho Bros vha fhe tshikhala tshiṅwe hafhu ngori arali vha nga ita mafhungo ori vha khou mu tshintsha ha ḓa mugudisi ndi vhona ungari ḓovha ri khou murahu futhi zwino soko vhona ungari kha ri ṱuṱuwedze no mugudisi na vhatambi na vhane ravha navho ndi vhona ungari ri ḓo swika kule nga tshetsho tshigwada tshine ravha natsho vho tamba zwavhuḓi nga maanḓa Bafana yo tamba zwavhuḓi naho kha musi vhunzhi ha vhathu vhanga vha songo zwi lavhelesa uri i ḓo swika hafhaḽa kha nna dza khwinesa. Nṋe ndi vhona uri yo tamba zwavhuḓi ende na kutambele kone ko khwinifhadzea nga maanḓa musi ndo lavhelesa na kutambele kwa murahu. Nṋe ndi ri Bafana yo tamba zwavhuḓi nga maanḓa yo shumesa luṅwe zwine zwa khou amba uri tshifhingani tshiḓaho i ḓo fhirisa hafha. Ndo livhuwa mulalo wa Afrika Tshipembe ana musi mafhungo o gumanepa Jennifer Matsela u a tevhela zwene zwino na mutsho afha madekwana vhuḓi nda matekwana kari modira bresa nyimaro ya mocho ya matekwana ana musi matekwana ano kuburira busuto sikati unanga kadipera pera bala pendera shango ya popatoba rukabona mvura iwe chikoperekezwa nanga mimuya ini ya kubutsura ngabo hari peti ha musi rishobora bukobera hona ai warkobona la mimuya kila kopera panda no butsura kari modira bresa machara hona lito chali manga chibombe ya doktoba hapura bodala mimuya kila ne amanda hatoba hapo habona na rutsengo mroti kulula ruchikoswenda rukodera ngeno shangoni masiande itwa ndi busuto sikati unanga kadipera pera musi rishobora hapo machero rukabona mvura kila hapo na percent za furati za mvura ini ya kubikwa machero lichicha tina kutoba hapura bona la mimuya kila kopera panda para pendera shango ya bupato bakari mutitsibuza batora hapo matekwana anamusi ai warko batsibuza uri kabara bere mvura ini ya bishko ferekezwa ngamatumbo kutoba hapo rabatsibuza hapo na machero lichicha iyo mvura ini ya bishko ferekezwa ngamatumbo kutoba hapo yarabererwa kutoba hapo rabona mocho no bishko pisa bukuma ngandira yo karura ho bukuma pala chizikini cha shango kari
bodile mona re be se temperature tsa matekwana a namosi ka re thome nga vundu la shula ngeno Gauteng no go bigero hone mutsho bodi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg atsina musiro sa pala Pretoria machelo tito konya tsi temperature tsa shika pala ka 32 musiro cha Carltonville hone ai wandi tsa bodi bukuma temperature na pala doroboni ya Vereeniging na Katina pala Springs musiro chitsa haya ni vundu ni la shula Limpopo na hone re go bona pala Thohoyandou Musina Giyani pala Borwa na pala Pegasfort na hone mutsho bodi bukuma ka tuvua hona makole o ambarela phetsi ha atopalangana Mpumalanga na hone aiwa re go bona makole a songo tanganya hote phetsi ha pala Mbombela Carolina na pala Emalahleni nditsa bodi bukuma temperature musoro sa pala KwaZulu Natal pala doroboni ya Pietermaritzburg Durban atena Port Shepstone Richards Bay na hone aiwa nditsa bodi bukuma temperature maduka na musi lechicha machero pala Eastern Cape re go bona pala Maletswai stokonya tsa suka pala ka 33 pala Makhana na hone aiwa nditsa bodi bukuma temperature tsinana pala Western Cape hone re go bona umutsho bodi bukuma maduka na musi kati na machero lichicha karimodi ya pala vunla Northern Cape na hone re go bona mutsho bodi bukuma pala DR Kimberley na pala Kuruman Uppington nditsa konya tsa suka pala ka 36 Sutherland na hone aiwa ndi 26 Mosoricha Free State re go bona mutsho bodi makora songo tanganya hote pala Bothaville Welcome na pala Bloemfontein atina mosoricha sa pala Web na hone aiwa tsito konya tsa temperature tsa suka pala ka 32 karimodi ya vunla na pala Northwest na hone re sa pala Rustenburg re go bona nga ka divona makore otipao mosoricha pala Klerksdorp no go bona aiwa ndi mutsho bodi bukuma kare konyere Mahikeng Tosca na pala Vryburg Down na hone aiwa ndi mutsho bodi bukuma some temperatures go suka pala ka 35 helino di komba kave mate kona bodi